Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now let's pop over to Kursk, where the world's least sportsman-like match is apparently happening, according to Russian propagandists. Yes, those paragons of fairness and decorum are upset because Ukraine has, shockingly, refused to play by the unwritten rules of invading another country politely. Russian media, with the outrage of a scorned televangelist, is crying foul, saying that Ukraine has acted treacherously in their offensive on the Kursk People's Republic. That's right, folks. Ukraine is being called out for not sending a politely worded notice before striking well within its right as the victim of its invasion well into its third year. Perhaps next time Kyiv should consider RSVPing invitations with a "Will you be retreating or shall we bombard?" checkbox. Наши победы – это победы над укрепрайонами, над вооруженным до зубов противником натовской техникой. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни, и дети, да. Но им совершенно это не важно, важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое поведение, совершенно, ну, как сказать, не то что не спортивное, не военное, но мы уже от этих бандеровцев ничего и не ждем. And of course, no tale of woe would be complete without mentioning the true heroes here, Kadyrov's men, who are best known for their performances on TikTok rather than any actual military prowess. So as Russia mourns this breach of war etiquette, let's all spare a thought for the propagandists who've had to update their narratives faster than Kadyrov's soldier flees from a drone. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозного. Так же? Та же история, понятно. Так, раз, два, три. According to the ever-reliable Financial Times, Russia's attempt to play whack-a-mole with Ukrainian forces in the Kursk region has, surprise, surprise, whacked no moles. Despite reinforcements, Moscow's best and brightest couldn't stop Ukraine's troops, who, by the way, just keep going deeper into Russia like burrowing badger on a mission. One Ukrainian soldier, Denis, fresh from the Donbass and now touring Western Russia, because who doesn't love an unexpected road trip, told Financial Times that he and his buddies feel pretty good about the whole invading the invader thing. His buddy, Konstantin, chimed in, saying that their spirits are so high you think they just won an all-expenses-paid vacation to anywhere but here. Meanwhile, a high-ranking Ukrainian official who prefers to remain as mysterious as Putin's true intentions has reassured everyone that Ukrainian troops are sticking to international humanitarian law. No annexation plans here, just a friendly neighborhood stroll through Russian territory. But in a world of Russian TV where reality bends like light through vodka, Clown-in-Chief Solovyov is still trying to spin Ukraine's counter-invasion as just a part of his grand delusional circus. And at this point, his desperate attempts to juggle facts and fiction are making out a performance that would make even the saddest of Russian bears burst out in laughter. Возможности долбануть по этим тварям, чтобы не было никаких иллюзий. На нашей земле воюют немецкие танки, американские БМП и наемники из всех этих стран. Де-факто они вступили в войну с нами. Это не значит, что наша реакция должна быть нервической, суетливой, но мы должны четко понимать, что все, что происходит, идет с одобрения стран НАТО. Это надо понимать абсолютно четко. Произошло вторжение на территорию Российской Федерации. Исходя из нашей военной доктрины, наш ответ может быть очень суровым. Очень суровым. Пользоваться доктриной. И надо пользоваться доктриной. И я уверен, что когда время придет, этот ответ будет. И он будет очень и очень жестким.
у российского населения массово есть вопрос. Почему вы не расхреначили их всех ядрение-матрение за 2,5 года? Почему вы не создали, мы не создали ни одной проблемы с западным, так сказать, куратором Украины? Ни одной. Я не говорю даже сейчас, я не обсуждаю ядерные удары. Это действительно крайне ответственный, так сказать, шаг и прочее, прочее. Но мы за 2,5 года не создали ни одной проблемы для них. Назовите мне хотя бы одну проблему, даже малюсенькую, которую мы создали для Европы или США. Никаких. Вообще. Абсолютная безнаказанность, стопроцентная безнаказанность и возможность ставить любые эксперименты, в том числе вот такие. Вот этот вопрос есть у людей. Я здесь в данном случае не поднимаю вопрос ядерного оружия, но тем не менее надо понимать, что, конечно, Россия не вытянет и даже в будущем не вытянет войны обычными средствами с блоком НАТО. Ну, нет такой возможности у нас. Просто нету. А им вот это именно и надо. Никогда в жизни, вы даже не думайте. Давайте собирайте там на мотоциклы, на баги, на дельтапланы, может быть, еще начнем собирать, так сказать. Еще что-нибудь такое придумаем. Можно на ядреную бомбу собирать? Да, вот еще что-нибудь такое придумаем. Слушайте, друзья, ну это очевидно, это как бы тот коридор, в который нас загоняют. Поэтому какие-то проблемы, я не знаю, экономические, политические, здесь, там, прочее, этим людям надо создавать. So let's take a peek into the newest hot tourist destination, Russia's Kursk region, where locals are enjoying a spontaneous game of hide and seek with their own government, according to Russian Telegram channels. It's a sheer pandemonium on the border, a real DIY escape room scenario, if you will. So let's introduce you to Russia's latest innovation, the voluntary evacuation. It's a bit like a fire drill, but instead of a drill, it's actual missile, and instead of an organized exit, everyone just runs for the hill, and literally so. The local administration has taken the bold step of vanishing first, setting a stellar example for residents who find themselves in a horrifying version of the Hunger Game meets Home Alone. Знакомились мы с местными жителями Львова, и информация нам поступила не очень приятная о том, что процветает здесь мародерство. И встретили нас, честно говоря, вот такой вот палкой, попросили предъявить документы. Мы предъявили, естественно, все в порядке, но люди вынуждены, оставшиеся, охранять собственные дома. Говорят, что это какая-то цыганская мафия. Сказать тут нечего, но я не думаю, что жители будут врать. К сожалению, не записывали, потому что не захотели наши жители Львова быть в кадре, но обращаем на это внимание властей Курской области. With over 76,000 residents reportedly abandoning ship, the region has become a gold mine for the entrepreneurial looter. Imagine this, local stores are being emptied quicker than a state official's promises of help. And speaking of help, the Russian government's generous offer of 10,000 rubles, or about over $100, must be their version of thoughts and prayers. Meanwhile, Alexander Dugan, the ideological cheerleader of Russian expansionism, is calling for millions to march on Kyiv because, when your own house is on fire, the logical response is obviously to try to set your neighbor's house on fire too, right? In the latest from the You Can't Make This Stuff Up department, Alexander Dugan, the man who is essentially the Professor Moriarty of Russia, has just made holiday plans for returned assassin Vadim Krasnikov. Dugan's welcoming back Krasnikov not with a spa day, but with a to-do list that makes Santa's look like a post-it note. Rest up, darling, there's so much to do, he writes, which is probably the most menacing use of the word darling that you'll ever hear this year. Now remember, Krasnikov was in German prison for literally executing a Chechen field commander in broad daylight in Berlin, because nothing says subtle like a daylight assassination in major European capital. But don't worry, according to Western media, Krasnikov is not just a cold-blooded killer, he's also a buddy of Vladimir Putin, because of course he is. And just when you thought it couldn't get any more Russian spy novel, Dmitry Peskov, the Kremlin spokesperson, steps in to confirm that yes, Krasnikov is indeed an FSB officer, because why deny it when you can wear it like a badge of horror? So as Krasnikov gets back to business with a pat on the back and a wink from the Kremlin, the rest of us are here left to wonder, is this what they mean by Russian job security? And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.